Porque homum conseg olhar nasius olhos, diser que vocer eacut amulher do vida de le, dormir com vocer nasegandi, vera e nos sexto, vera estar nos braços de outra, per immediatamente o que está fazendo. Porc o que vu cantar, nos próximos minutos vai mudar sua vis. O saber os homens para sempre. Su Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E ha décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em min, a prática clínica em min, as pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Vocer conhece aquela sensação, horrível de que algo não estava certo, mas não conseguia identificar exatamente o que. Aquela sensação de que ele estava escondendo algo, mas quando vocer tocava no assunto, se sentia louca, paranoica, insegura. Vocer não estava louca. Vocer captu sinais que 99% das mulheres não sabem interpretar. Sinais que verm de uma parte da mente masculina tão profunda, tão primitiva, que nem eles sabem que ela existe. A sombra psicológica masculina. Em meus anos de consultório, descobri algo perturbador. Todo homem carrega lado oculto dentro de si, lado que ele reprime, que ele nega, que esconde do mundo e, até de si mesmo. E eu chamo isso de sombra psicológica. E quando essa sombra não é acute integrada, quando ele não faz as pazes com essa parte sombria de si, ela encontra uma forma de se manifestar. E uma das formas mais destrutivas é acute atração. Mas aqui está o que ninguém te conta. Homem infiel sempre deixa rastros dessa sombra não integrada. Sinais psicológicos tão claros quanto uma impressa, ao digital, sinais que ele não consegue esconder mesmo sendo o mentiroso mais convincente do mundo. Porque esses sinais não vêm da mente consciente dele, eles brotam diretamente do inconsciente, do lado sombrio que ele não controla. Agora, eu sei o que vocer está pensando, mas eu tentei de tudo. Lai todos os artigos sobre sinais de tração. Fiquei de olho no celular dele, prestei atenção. Só se chegava tarde em casa. Esqueci tudo isso. Vocer estava procurando no lugar errado. Vocer estava procurando evidências de trace, ou quando deveria ter procurado evidências de uma sombra não integrada. E acute como tentar pescar alhando a superfície do lago enquanto o peixe está lá no fundo. Esses artigos de revista que falam têm sinais de que ele está te traindo sua besteira. Es conselho de confiar no seu instinto feminino e acute incompleto. Essa história de que homem que trai sempre foi traidor e acute uma mentira perigosa. A verdade e acute que ensinaram vocer a ler os homens de forma completamente errada, ensinaram vocer a olhar o comportamento exterior quando o essencial acontece no interior de homem, no território da sombra. E se vocer não saber navegar nesse território, se não consegue reconhecer quando a sombra dele está assumindo o controle, então vocer fica vulnerável, vocer fica no escuro, vocer depende da despesas. Dile de ser honesto com vocer, e isso minha querida, e acute jogo que vocer não pode ganhar. O segredo da infidelidade masculina. Mas e se eu te dissesse que existe uma maneira de enxergar através da máscara,
Isi vocer pudus identific, arcam precisao, chirurgica quando e sombra de homum esta adiva. Isi vocer sabes exadament que purgantus phaser, que comportamentos observar, que sines inconsciens procurar para saber si illed tem, potential para titrare antis mesmo de les saber. Porc aqui esta o segredo que descabriam min, a pratica clinica e que mudu tudo. A infidelidade masculina now tem nada a ver com desejo sexual, now e acute porc vocer, now e acute benita, interessante u boa de cama o sufficient. Infidelidade masculina significa que homum está guerra com sua propria sombra, e essa guerra tem sintomas específicos, sintomas psicológicos que apercem, muito antes do primeiro mensagem para outra mulher, muito antes do primeiro encontro, muito antes do primeira mentira, e se vocer aprender a reconhecer esses sintomas, se dominar a linguagem da sombra masculina, em tal vocer gan superpoder. O poder de alhar na alma de homum, de saber quais parts de la estau integradas e quais est au conflito. O poder de escolher homens que fazram, as paises, com sua sombra e si, procher daqueles que ainda est, au guerra consigo mesmos. Nas próximos minutos vos mostrar exatamente como fazer isso. Vos revelar os signs psicológicos que identifiquei como evidência de uma sombra masculina não integrada, sinais que antecedem a trace, ao 97% dos casos. E vou te ensinar a técnica exata que uso como psicoterapeuta e para identificar quando homem corre o risco de sabotar seus relacionamentos. Por quando vocer terminar de ver isso aqui, nunca mais será pega de surpresa. Nunca mais vai se perguntar como não Romans 6 os sinais. Nunca mais vai deixar homem não integrado quebrar seu coração. Vocer vai ter o mapa da alma masculina nas suas mãos e, com esse mapa, vai navegar pelo mundo das relações. Entos como uma verdadeira mestra. A fragmentas, o psíquica masculina, vou te contar algo que vai te chocar. Quando homem te trai, na maioria das vezes, ele não planeja isso. Na verdade, uma parte dele estava sinceramente apaixonada por vocer, e aqui está o que nem homem vai admitir. Ele se odia por isso. Mas como isso é acute possível? Como homem pode te amar e te trair ao mesmo tempo? A resposta está no que chamo de fragmentação psíquica masculina. Deixe e eu explicar de uma forma que vocer nunca vai esquecer. Todo homem tem pelo menos três pessoas vivendo dentro dele. Primeiro, a persona, sua máscara social. Es acute o homem que ele mostra para o mundo, o cara responsável, carinhoso, que te apreende para a mim dele. Segundo a sombra, tudo que ele reprime e nega de si mesmo, os impulsos selvagens, os desejos iniciatíveis, a parte dele que ainda é acute adolescente rebelde. Terceiro, a anima, a imagem feminina que ele carrega, no inconsciente, a mulher perfeita a que ele proje, de nas outras. Agora aqui está o problema. Quando essas três partes não estão integradas, quando est, ao guerra entre si, o homem se torna campo de batalha interno e vocer, sem saber vir refém sa guerra. Porque enquanto a persona dele realmente te ama, a sombra busca uma válvula de escape e a anima proje,
do fantasias outraws mulhers. Por isso, ele consegue alhar nas seus olhos e dizer, que te ama de coração, enquanto uma parte inconsciente dele já está caçando outra mulher. Sabe por a maioria das mulheres nunca entende isso, porque ensinarão vocês a acreditar que homem e acute simples. Se ele te ama, não vai te trair. Se te trai, não te ama. Errado. A mente masculina não funciona assim. Homem pode te amar com sua persona e te trair, com sua sombra ao mesmo tempo. E aqui está o que vai te chocar mais ainda. Ele não tem controle consciente sobre isso, e não se que tem feito o trabalho psíquico de integrar essas partes. E adivinha quantos homens fazem esse trabalho? Menos de 5%. Isso significa que 95% das homens são bombas relogio-emocionais ambulantes, homens fragmentados que podem destruir seu relacionamento sem saber porquê. Agora deixe-o te contar o que realmente passa na cabeça dele quando encontra a outra. Sua persona pensa, ela e sou uma amiga, e eu amo minha namorada. Sua sombra sussurra. Mas qual é o problema de conversar, de me sentir vivo de novo? Sua projeção de anima declara. Talvez ela me entenda de jeito que a namorada não entende. E enquanto essas três vozes brigam na cabeça dele, Voker está casa sem fazer ideia da tempestade psicológica que está rolando. Voker tenta ser a namorada perfeita, da atenção e acute compreensiva, sem saber que está lidando apenas com a persona dele, enquanto a sombra faminta por algo completamente diferente e a anima, criando uma mulher fantasia na cabeça dele. Por isso Voker pode fazer tudo certo e ainda assim ser traída, porque Voker só estava lidando com 1/3 do homem, com a parte civilizada, enquanto 2/3 da sequer dele operavam na sombra, literalmente três erros fatais. Agora vou te contar algo que pode ser difícil de ouvir, mas que vai te livrar de anos de frustração e dor. Existem três comportamentos que quase todas as mulheres têm em relação. Mentos que ativam a sombra não integrada dos homens. São comportamentos que parecem certos, que parecem amorosos, mas funcionam como gatilhos psicológicos que despertam o lado sombrio dele. E o pior, Voker provavelmente está fazendo pelo menos deles agora, sem saber que está criando as condições perfeitas para a trace ao dele. Era Voker vira a mi psicológica dele. O primeiro era algo que vai te chocar, porque exatamente o que a sociedade ensina as mulheres a serem para serem boas. Descobri meu consultório algo perturbador sobre homens não integrados. Eles buscam inconscientemente uma mulher que seja ao mesmo tempo amante e mim. E quando Voker cai nessa armadilha, quando começa a cuidar dele como se fosse uma criança, Voker ativa o que chamo de complexo materno. Deixe-eu dar exemplos concretos do que isso significa. Voker organiza a vida dele, resolve os problemas dele, lembra ele dos compromissos importantes. Voker cuida da casa como se ele fosse incapaz. Voker protege ele das consequências dos erros dele. Sabe o que passa na cabeça dele quando Voker faz isso?
Sua persona pensa, ella eacute incrivel, cuida tau bem de mim, mas sua sombra grida, estimi sentindo castrato, now su homum acqui, e acqui esta oque illa realment cur, mas nunca vitae faller, illa cur si sentir como homum au lado de uma mulher, now como filho au lado da mi. Quando illa si sent controlato por vocer, a sombra de la procura uma mulher que faça illa si sentir poderoso desejado. Masculino, e illa encontra uma colga de trabalho que trata illa como igual, uma mulher que desafia illa intelectualmente, que não tenta concertal, o e pronto, a sombra de la proche, tenella. Ella me ver como homum de verdade, ero dois vocer fica emotion, alment transparent demise, o segundo ero e acute ein demise sutil e perigoso, acqui esta uma coisa que a maioria das mulheres fazendo que e acute amor. Elas ficam emocionalmente pervasives, a cham que mostrar tudo que sentem, o tempo todo e acute intimidade errado. Descobre min, a prática que a siqui masculina e acute, atraída pelo misterio feminino, pelo que chamo de eterno feminino, sabo que acontece quando vocer fica emotion, alment transparent demais, vocer reclama de tudo que te incomoda, vocer expressa toda a insegurança que sente, vocer faz da sentimentos de la sua responsabilidade, vocer não tem mais vida própria, interesses próprias, a anima de la, a imagem feminina interna começa a morar, porque a anima se alimenta de mistério, profundidade de imprevisibilidade saudável. Quando vocer e acute constantemente livro aberto, para de ser interessante para o inconsciente masculino, e ele encontra uma mulher que tem vida própria, que tem opiniões fortes, que não precisa da validação constante de la e a anima de la sociedade. Nossa, ela e acute tão interessante, tão misteriosa. Ero tres, vocer tenta civilis, a sombra de la. O terceiro ero e acute o mais devastador de todos. E o garanto que vocer já fez isso pelo menos uma vez. Vocer tenta civilis a sombra de la. Esse acute o ero mais perigoso e praticamente toda mulher commete. Vocer percebe que ela tem lado selvagem e ao invés de integrar esse lado, tenta eliminá-lo. Como isso se manifesta na prática, vocer reclama quando ele sai com os amigos, vocer critica os hobbies bobos de lá, vocer tenta fazer ele amadurecer e abandonar coisas que ele gosta, vocer julga as fantasias e desejos primitivos de lá, vocer quer que ele seja sempre maduro e responsável. Aqui está o problema. A sombra masculina não pode ser eliminada. Ela só pode ser integrada. Quando vocer tenta matar a sombra de lá, ela não morre. Ela vai para o subterrâneo e começa a agir escondida. Chamo isso de retorno do reprimido. A energia que vocer tenta suprimir vai encontrar uma forma de se expressar, geralmente através de mentiras, comportamento secreto, busca por mulheres que aceitam esse lado de lá, infidelidade emocional ou física, os quatro sinais infalíveis. Agora chegamos à parte mais importante, ao conhecimento que pode salvar-se. Coração de ser despedaçado. Vou revelar os quatro sinais psicológicos que aparecem antes de toda a traição. Sinais que brotam diretamente do inconsciente masculino que ele não consegue esconder mesmo. Sendo o mel, mentiroso do mundo, que esses sinais não vêm da mente consciente de lá. Eles emergem da sombra não integrada e a sombra não sabe mentir. Sinal compartimentalização da vida. Primeiro sinal acute, o mais sutil e revelador. Ele começa a criar compartimentos na vida de lá. Chamo isso de dissociação psíquica. Acute quando diferentes partes da person,
alidade de la param de si communicar. Como isso se manifesta. Ila age dam jeito convocar e de forma completamente diferente como os amigos. Ila tema santos nos quais vocar não participa mais. Ila cria espaços privados na vida de la aos quais vocar não tema sesso. Ila começa a falar coisas como vocar não entenderia o isso e acute coisa de trabalho. Sinal 2, fome de anima. O segundo, sinal vai gelar, o sang nas suas veias. Ela desenvolve, o que chamo de fome de anima. A anima e acute a imagem feminina que, tudo homem carrega no inconsciente. Quando ela não e acute alimentada adequadamente no relacionamento, começa a se projetar em outras mulheres. Como vocar reconhece isso, ela fica fascinado por mulheres que são diferentes de vocar. Ela elogia qualidades em outras mulheres que vocar não possui. Ela fica obcecado por filmes, livros ou histórias, como tipo específico de mulher. Sinal 3, complexo de Salvador. O terceiro, sinal e acute devastador. Ela começa a desenvolver o que identificou como complexo de Salvador. Isso acontece quando a sombra masculina não integrada busca validez ou através de conquista. Como isso se manifesta, ela se sente redo por mulheres com problemas que ela pode resolver. Ela vira o amigo especial de mulheres que está passando por dificuldades. Ela se posiciona como conselheiro ou protetor de outras mulheres. Ela sente prazer em ser necessário para alguém vulnerável. Sinal 4, amnésia seletiva. Compromissos. O quarto e último sinal e acute o mais perigoso. Por quando vocar ver esse sinal, atrás ao estilo poucos passos. Ela desenvolve amnésia seletiva em relação a compromissos emocionais. Observe em mim a prática que homens prestam a ter caso começam a esquecer o que fidelidade, lealdade e compromisso significam. Não porque são burros, mas porque a sombra precisa insensibilizá-la ao que está prestes a fazer. Como isso se mostra, ela fala sobre infidelidade como se fosse normal ou compreensível. Ela justifica comportamento questionável de amigos ou pessoas na mídia. Ela diminui a importância de compromissos emocionais. Ela trata fidelidade como optional sob certas circunstâncias. Como reconhecer homem integrado, chegamos ao momento da verdade, ao ponto onde vocar para de ser vítima da psicologia masculina e se torna mestra dela. Como reconhecer homem com sombra integrada, vuti da pistas muito claras. Homem integrado tem características específicas que são impossíveis de fingir, porque vem de trabalho interno real, não de performance externa. Primeira característica, ele fala abertamente sobre suas falhas, não de forma destrutiva, mas consciente. Ele conhece seus limites e trabalha com eles, não contra eles. Segunda característica, ele tem relacionamentos saudáveis com outros homens integrados, não competem de forma destrutiva. Colaboram se apoiam crescem juntos. Terceira característica, ele demonstra interesse genuíno pela profundidade feminina, não só pela aparência ou personalidade agradável. Ele reconhece pensamentos, medos, sonhos, ambições. Quarta característica, ele assume total responsabilidade emocional. Quando algo dá errado no relacionamento, não procura culpados. Pergunta, como contribuir para isso? O caminho da transformação. Se vocar já está com homem que não tem essas características, mas mostra potencial de crescimento, existe uma possibilidade de ativar o processo de integração nele. Mas cuidado, isso só funciona se ele quiser se desenvolver.
Si la resister u neger que precisa, phaser trabalho interno, now despertus su tempo, vocer now e acute terapeuta dele, e si nada funcionar, si ele continuar mostrando os sinais de sombra, now integrada, si resister ao crescimento psicológico, em tal vocer aplica a técnica mais poderosa de todas, o desapego conscient. Aprendi ao longo dos anos, que a maior forma de amor, às vezes e acute deixar alguém permitir que enfrente as consequências de sua própria inconsciência, porque enquanto vocer tentar salvá-lo, ele nunca sentirá a necessidade de se salvar, e aqui está a verdade mais profunda que vous compartilho, com vocer. Vocer não pode amar ninguém até a integração psicológica e acute trabalho no individual, que cada pessoa deve escolher fazer por si mesma. O que vocer pode fazer e acute ser exemplo vivo de integração ao feminina, mostrar o que é acute possível quando alguém faz o trabalho interno e escolhe parceiros que já estejam nesse caminho o que pelo menos demonstram vontade real de começá-lo. Relacionamentos saudáveis não são sobre duas pessoas quebradas se consertando, são sobre duas pessoas inteiras escolhendo crescer juntas, e quando vocer entende isso, quando para de querer consertar homens e começa a escolher homens conscientes, tudo muda. Vocer para de atrair energia masculina fragmentada e começa a atrair homens que ao paz consigo mesmos. Homens que não precisam trair porque encontraram completude interna. Homens que vêm vocer como parceira, não como minha fantasia. Homens que celebram sua força. Ao invés de tentar diminuir-la, a sua transforma, mas ao começa agora. Vocer chegou aqui por motivo. Sua alma sabia que era hora de parar de ser vítima da inconsciência masculina e começar a ser arquite de relacionamentos conscientes, o conhecimento que adquiriu hoje não e acute apenas informação, e acute poder real. O poder de enxergar através de máscaras, de ler almas, de escolher com sabedoria, mas conhecimento sem ação e acute impotência. Sua transformação começa no momento em que sair daqui. No momento em que começar a aplicar esses conceitos na sua vida real. Observe os sinais. Tome decisões diferentes. Exija mais de si mesma e dos homens ao seu redor. A individuação, o processo de se tornar a quem realmente é acute a tarefa mais importante da vida. E relacionamentos conscientes são parte essencial de seu trabalho, porque através do espelho, ou do outro descobrimos quem somos e através do amor consciente nos transformamos. Então, esse conhecimento torna-se a mulher integrada, atrai homens integrados, e lembrar-se, vocer merece amor que não precisa mentir, parceiro que não precisa se esconder, relacionam. Então onde ambos possam ser completamente vocers mesmos. E agora, vocer tem as ferramentas para criar exatamente isso. Sua jornada de transform, mas ao começo e ela não vai mudar apenas seus relacionamentos, mas toda a sua vida. Por quando vocer domina a psicologia das relações humanas, domina a arte de viver conscientemente. E isso me recuerda e acute o maior poder que existe, porque homem consegue olhar nos seus olhos, dizer que vocer e acute a mulher da vida, de lá dormir com vocer na segunda, para e na sexta, para estar nos braços da outra, per imediatamente o que está fazendo, porque o que vou contar nos próximos minutos vai mudar sua vis, ao saber os homens para sempre. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com vocer o que aprendi em mim,
a pratica clinica min, es pesquices e na convivern, chacom mil hairs de patience e laters, vocer conhes aquella sensação horrible de que algo now estava certo, mas now conseguia identificar exatamente o quer, aquella sensação de que ele estava escondendo algo, mas quando vocer tocava no assunto, se sentia louca, paranoica, insegura, vocer now estava louca, vocer capto. Sinais que 99% das mulheres now sabem interpretar, sinais que verm de uma parte da mente masculina tão profunda, tão primitiva, que nem eles sabem que ela existe, a sombra psicológica masculina. Meus anos de consultorio descobri algo perturbador. Tudo homem carrega lado oculto dentro de si, lado que ela reprime, que ela nega, que esconde o mundo e até de si mesmo. E eu chamo isso sombra psicológica. E quando essa sombra não é acute integrada, quando ela não faz as pazes com essa parte sombria de si, ela encontra uma forma de se manifestar. E uma das formas mais destrutivas e acute é traição, mas aqui está o que ninguém te conta. Homem infel sempre deixa rastros dessa sombra não integrada, sinais psicológicos tão claros quanto uma impressa ao digital, sinais que ela não consegue esconder, mesmo sendo o mentiroso mais convicto.